stopping potential. So what we mean by stopping potential? Stopping potential म्हणजे काय सांगितलेलं? The negative potential. Stopping potential is what we have. It is the negative potential for which photoelectric effect we didn't get or it gets stopped. Okay, negative potential given to the anode for which the electrons stop reaching the anode. म्हणजे तुम्ही बघा तुमच्या ओन वर्ड्स मध्ये देखील एक्सप्लेन करू शकता वन्स यू अंडरस्टूड द कन्सेप्ट. एवढं सोपं आहे. इलेक्ट्रॉन जे बाहेर पडतात जे एनोड पर्यंत जातात, राइट, इफ दे गेट स्टॉप्ड because of negative potential, as the negative potential repel the electron to reach up to that anode, so that particular potential we call it as stopping potential. And what about stopping potential? I told you that you see the kinetic energy of electron which are get emitted from the cathode, okay, when it becomes same as that of stopping potential energy, when it becomes equal to that of stopping potential energy, then you find that it can be get stopped. The current which we are getting because of electric effect, that will be get stopped, right? So kinetic energy, we know how we find it is half mv square, okay? And stopping potential energy, if we consider stopping potential energy, stopping potential as V naught, then its stopping potential energy will be E V naught we have. So this also you should remember the formula. Many times we need to use it to solve certain problems. So खूप simple, परंतु yet it is very important phenomena we have, photoelectric effect. काल आपण त्याच्या एक 4 प्रॉपर्टीज बघितली. 4 प्रॉपर्टीज मध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारे ग्राफ ड्रॉ करून ते प्रॉपर्टीज बघितल्या. ओके, सुरुवातीला what we will discuss that this photoelectric current that we start getting from the threshold frequency. If you plot a graph of photocurrent versus frequency, you find that initially for certain frequency you may not get the photocurrent. It will be zero. But at certain frequency we start getting the current, and beyond that we start getting the current continuously. Okay, so that we call as threshold frequency. Then we also discuss the effect of intensity on the photocurrent. Intensity is the effect kasa hoto, that also we will discuss. If you don't make any light incident on cathode, you may not get photocurrent, but as you increase the intensity you find that, okay, the photocurrent also increases. That shows us a direct proportion. एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन असते लक्षात घ्या या दोन्हींच्या मध्ये. ओके, फोटोकरंट आणि तुमचा इंटेन्सिटी मध्ये. Then when we talk about the potential difference applied across that electrodes, then we found that, okay, for assume means incident frequency if it is greater than threshold, आपण जी कॅथोड वर टाकतो, ओके, आठवत असेल तर बघा, like this we were shown that photo tube, okay, this is an evacuated glass tube. This is your cathode, this is your anode, and we make light incident on this cathode so that electrons are get emitted out of it, right? Electrons are get emitted out of it. Now ही पडणारी लाईट जी आहे ती सपोज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सीची आहे, त्याची इंटेन्सिटी आपण एक फिक्स ठेवलेली आहे. Then electrons which are emitted out of it, definitely they get attracted towards this anode plate. त्या anode कडे ते काय होणार, अट्रॅक्ट होणार. And that's why you can get some current over here. तुम्हाला त्यामुळे इथे काय मिळतो, काही करंट दिसतो or current emitter, right? Now the potential difference which we applied across these two plates, okay, if it is positive, definitely if it is positive you get more current, okay, but you know that this particular voltage or the potential difference which we applied across this, okay, एका ठराविक व्होल्टेजच्या पुढे गेला तर तुम्हाला काय मिळते, तिथं सॅच्युरेशन करंट मिळतो. Okay, we call it as saturation current because how many electrons per unit time that it can accommodate, it depends on its cross sectional area and number of things are there on which it depends. Okay, अनेक गोष्टी अवलंबून आहे. आता हे मी तुम्हाला एक ठराविक इंटेन्सिटी साठी सांगितलं. सपोज इंटेन्सिटी I1 आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला हा ग्राफ आला सपोज. आता तुम्ही काय केला, या दोघांच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स 0 जरी केला तरी तुम्हाला काही करंट मिळतो. ओके, आणि मग याचा आता आपण निगेटिव्ह पोटेन्शियल केलो, याला पॉझिटिव्ह दिलं,
then what happens? This photocurrent decreases and at certain particular negative voltage, ज्याला आपण काय म्हटलं, स्टॉपिंग पोटेन्शियल. There it stopped. There we didn't get any current. हा photocurrent आपल्याला मिळत नाही. This photocurrent, okay, we didn't get. So this is your stopping potential that we have. Now same thing, suppose if you do, okay, with the same frequency but intensity if you vary. बघा असं पण विचार केला जाऊ शकतो. आपण काय केली, फ्रिक्वेन्सी तीच ठेवली परंतु इंटेन्सिटी व्हॅरी केली. सपोज I1 इंटेन्सिटी साठी तुम्हाला असा ग्राफ आला. इफ यू डू दिस थिंग फॉर I2 intensity which is greater than that of I1, then the saturation current would be a little bit different behind. You may get a graph like this. Okay, बघा जर इंटेन्सिटी काय केली आपण वाढवली तर तुम्हाला वेगळ्या प्रकारे ग्राफ येऊ शकतो. So that also you should have to remember. If intensity is more, the saturation current level also get little bit change. It get increased by some amount, by some value. But its stopping potential remains same. परंतु त्याचं स्टॉपिंग पोटेन्शियल बदलत नाही. स्टॉपिंग पोटेन्शियल तेच राहत आहे. इंटेन्सिटी बदलली म्हणून स्टॉपिंग पोटेन्शियल बदलत नाही. लेट मी टेल यू. सो अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स ऍज अ एमसीक्यू तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. किंवा इथं जसं मी सांगितलं की एका ए मटेरियल साठी सपोज तुम्हाला काय आलं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी ही आली. तुम्ही जर बी मटेरियल वापरला तर डेफिनेटली त्याच्यासाठी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी वेगळी असणार आहे. ओके, तुम्ही सपोज अनादर दुसरं मटेरियल वापरला तर त्याच्यासाठी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे, वेगळी असणार आहे. आता मग आपण इंटेन्सिटी बदलून हा भाग बघितला. आता इंटेन्सिटी न बदलता सपोज तुम्ही काय बदलला, फ्रिक्वेन्सी बदलला, मग हा ग्राफ कसा येईल, दॅट ऑल्सो वी हॅव टू थिंक ऑफ. ओके, ते देखील विचार केला पाहिजे. सो हिअर लेट सी, काय लक्षात येते का बघा. ओके, सो हिअर अगेन इफ आय ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फोटो करंट म्हणजेच फोटो करंट दॅट इज करंट बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ओके, वर्सेस इफ आय ड्रॉ दिस पोटेन्शियल डिफरन्स V, याचा जर ग्राफ काढला पुन्हा एकदा आपण, नाउ द सॅच्युरेशन करंट दॅट विल बी सेम फॉर सेम इंटेन्सिटी. हिअर वी गेट इवन द पोटेन्शियल इज 0. We get suppose some current, okay, that you know why we get that and all. But what I told you, okay, what I told you that I am going to change this frequency. मी फ्रिक्वेन्सी वेगळी वेगळी टाकली. आता फ्रिक्वेन्सी वेगळी टाकली तर काय होतं बघा. इट्स व्हेरी सिंपल. अगेन वी हॅव आइन्स्टाईन्स photoelectric equation. As I told you, what is that? The energy, incident photon energy is equal to what? Work function plus kinetic energy. बरोबर आहे. वर्क फंक्शन प्लस काय, कायनेटिक एनर्जी. हा आपला आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आहे. काल आपण बघितलं, काल लिहिलं आपण, त्या फेनॉमिनाच्या आधारावरच लिहिलं. म्हणजे या पडणाऱ्या फोटॉनची एनर्जी जी आहे त्यापैकी काही भाग हा सबस्टन्स जो आहे त्यातला इलेक्ट्रॉन ऍब्सॉर्ब जो करतो एनर्जी ती टोटल, त्यापैकी तो स्वतःला बाहेर पडण्यासाठी म्हणजे ते त्याचं वर्क फंक्शन आहे त्याच्यासाठी वापरतो आणि राहिलेल्या एनर्जीनं तो पळतो म्हणजे ती त्याची कायनेटिक एनर्जी आहे. आता सबस्टन्स हा तोच आहे. सपोज माणूस झाला, जसं मी काल एक्झाम्पल घेतलं होतं सोडियमचं. लेट से हियर वी हॅव ऑन दिस सोडियम as a photosensitive material which has let's suppose, okay, which has let's suppose its work function as 2.4 electron volt, let's say for a while. आता मी जर याच्यावर 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्टचा काय टाकला, फोटॉन टाकला, तर कायनेटिक एनर्जी किती मिळणार तुम्हाला, 0.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. दॅट विल बी द कायनेटिक एनर्जी. बरोबर आहे. 3 चा पडला, 2.4 बाहेर जाण्यासाठी, राहिलेली एनर्जी पळण्यासाठी कायनेटिक एनर्जी. बरोबर आहे. 3 चा टाकला तर, मी 5 चा टाकला तर काय होईल, 5 चा टाकला तर काय होईल, फोटॉन जर 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्टचा टाकला तर काय होईल, किती कायनेटिक एनर्जी येणार, 2.6 इलेक्ट्रॉन होणार. ओके, मी 6 चा टाकला तर 3.6 होणार. बरोबर आहे. म्हणजे वर्क फंक्शन तेच असते, लक्षात घ्या. त्यात काय फरक पडत नाही. फक्त पडणाऱ्या फोटॉनची एनर्जी बदलल्यामुळे काय बदलते, कायनेटिक एनर्जी बदलते. त्या सबस्टन्सची काय बदलते, कायनेटिक एनर्जी, म्हणजे ते इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी बदलते. मग ते स्टॉपिंग पोटेन्शियल परत कायनेटिक एनर्जीशी रिलेटेड आहे ना. काल आपण बघितलं, ज्याची एनर्जी जास्त, कायनेटिक एनर्जी जास्त, तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल जास्त लागणार तुम्हाला. सो व्हॉट आय मीन बाय दिस, यू सी, इफ यू गो ऑन चेंजिंग व्हॉट, एक फ्रिक्वेन्सी तुम्ही बदलला. सपोज ही न्यू 1 फ्रिक्वेन्सी आहे, जी सुरुवातीची मी तुम्हाला 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट म्हणली. त्याच्यासाठी स्टॉपिंग पोटेन्शियल तुम्हाला किती लागणार, जर हेच एक्झाम्पल घेतलं मी तर सांगा बघू. इथं 2.4 हा वर्क फंक्शन आहे, 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्टचा फोटॉन पडला, कायनेटिक एनर्जी किती झाली,
0.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट कायनेटिक एनर्जी झाली. मग स्टॉपिंग पोटेन्शियल किती लागणार? 0.6 व्होल्ट. काल काय 0.6 याचं 0.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे ना, तर 0.6 व्होल्ट एवढी त्याला स्टॉपिंग पोटेन्शियल एनर्जी लागणार. सिंपल आहे. सो पहिल्या केस मध्ये स्टॉपिंग पोटेन्शियल एनर्जी तुमची 0.6 आहे. आता मी काय केलं, पडणारी इंटेन्सिटी तीच आहे, इंटेन्सिटी मी बदललेली नाही. सो सॅच्युरेशन करंट तोच राहणार. अलग अर्थ लक्षात येतो का बघा. ओके, परंतु इथं मी काय केलं, दुसरा फोटोन टाकला ज्याची एनर्जी जास्त आहे पहिल्यापेक्षा. पहिला 3 म्हटलं, आता सपोज ती 4 आहे, तर 1.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्टचा कायनेटिक एनर्जीचा इलेक्ट्रॉन बाहेर येणार. मग त्याला थांबवायचं असेल तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल जास्त पाहिजे ना. ओके, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यासाठी स्टॉपिंग पोटेन्शियल काय येते बघा, वेगळे येते. ओके, सो फ्रिक्वेन्सी इफ इट इज मोर, फ्रिक्वेन्सी जास्त, तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल पण तुम्हाला निगेटिव्ह स्टॉपिंग पोटेन्शियल पण जास्त लागणार. लक्षात घ्या. कळालं? सो फॉर डिफरंट इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी द स्टॉपिंग पोटेन्शियल वुड बी डिफरंट. का कळालं? का तसं होतं लक्षात आलं? हे सेम असणार का? नसणार, ते वेगळं वेगळं असणार. सो हा फरक लक्षात घ्या. इंटेन्सिटी बदललं मग स्टॉपिंग पोटेन्शियल मध्ये काय फरक पडला. ओके, फ्रिक्वेन्सी बदललं मग स्टॉपिंग पोटेन्शियल मध्ये काय फरक पडला. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड. एकदा तुम्हाला हा फेनॉमेना व्यवस्थित कळाला ना, थोडं विचार केलं की आपल्याला उत्तर येते. लक्षात घ्या. फेनॉमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कम्प्लीट क्लिअर कट आयडिया पाहिजे आपली. ओके, जे काल मी एक्सप्लेन केलं अलॉंग विथ दिस ऑल्सो. सो ग्राफ कसं येईल, काय होईल. सो हाऊ द क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड इन एक्झाम. इट मे बी आस्क्ड दॅट व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटेन्सिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेन्शियल for a particular incident photon on a particular substance, particular photosensitive material. What is the effect of intensity on stopping potential? And खाली option असतात. There will be no change in stopping potential, stopping potential increase, stopping potential decrease. Okay, none of the above. You have to choose the correct one. So intensity बदलली म्हणून stopping potential बदलले का? नाही. That is the answer. So we should know this. ओके, किंवा हाच क्वेश्चन असं विचारलं जाईल, इफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन, ओके, इफ वी कीप इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट बट फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन इज इंक्रीज, then stopping potential will be remains unchanged, increase, decrease. Okay, first increase then decrease, like that they may be asked. So you have to choose the correct one. So if frequency is increase, stopping potential also increase. Idea. Okay, so you should be clear with the concept of this, then easily you can able to understand and as well as answer these questions. कारण असे क्वेश्चन विचारतात ऍज ए एमसीक्यू, किंवा हे तुम्हाला एक्सप्लेन करावं विथ ग्राफ म्हणून वगैरे देखील 1-2 मार्काला विचारू शकतात. एक्सप्लेन व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑन स्टॉपिंग पोटेन्शियल, एक्सप्लेन विथ ग्राफ वगैरे विचारलं जाऊ शकते. सो यू कॅन प्लॉट दिस ग्राफ्स अँड यू कॅन अंडरस्टूड. सो कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर तुम्ही हे स्वतःच देखील ड्रॉ करू शकता. कळालं हे सगळे पॉइंट्स. सो these are what we have various properties of photoelectric effect. हे जे काही आपण डिस्कस केलेलं आहे सगळ्या गोष्टी, what are these we have? These are the properties of photoelectric effect. And the same properties theoretically also put forth by Einstein. याच प्रॉपर्टी ज्या लर्न केल्या एक्सपेरिमेंटली लिनार्ड आणि हॉलवॉकनी. ओके, who has told you that they were the students of Heinrich Hertz, and after studying all these experimental results, okay, Heinrich together made certain conclusions, and those we call as the properties of photoelectric effect. In that we have the first property that, okay, the photoelectric effect we get for a certain minimum frequency which is called as threshold frequency. That is the first. The second, if the intensity of incident light increases, radiation increases, photoelectric current also increases. So there is direct proportion. Third, photoelectric effect is a instantaneous process. Moment the light stop inciding on photosensitive material, photoelectric effect also stop. Moment we make it incident, we get the photoelectric current immediately. Okay. Then for certain negative potential, the photoelectric stop, that is called as stopping potential. Okay, and it depends on frequency of incident photon, does not depend on intensity. For certain frequency we have certain saturation current for a particular dimension and nature of that material and all that. Okay, so these are what we have the properties which where we can say these are the properties of photoelectric effect put forth by Heinrich Hertz,
And similar kind of work was also done by Einstein, okay, theoretically, what are the results they got. So that equation we call it as Einstein's photoelectric equation, okay, and that is based on law of conservation of energy, okay, this is based on law of conservation of energy. It is well agreement with this law of conservation of energy. As you know, what we said, the energy of incident photon, okay, that is absorbed by the electron, and whatever energy it absorbs, it does the work against that binding energy, so that is its work function, it utilizes for that, and whatever extra energy which remains, with that it moves, so that we say as a kinetic energy. So this is what we have, the Einstein's photoelectric equation. Simply we can call it as Einstein's photoelectric equation. Or E, the energy of incident photon, that we represent by h nu, where h is Planck's constant, nu is the frequency that we know, E means h nu hai, okay. The work function that we represent at h into the threshold frequency. Work function is same as that of, okay, energy associated with the threshold frequency. Work function is threshold frequency च्या corresponding असते, plus kinetic energy we know that we found as half mv square, okay. So this again we can write in a more simplified form like this. By this equation also we can able to predict certain properties, okay. ज्या properties आपण experimentally बघितल्या ते या equation नुसार देखील आपण theoretically मांडू शकतो. Einstein does that. What is that? Okay, you see when your incident frequency ही जी आहे, when your incident frequency that is same as that of threshold frequency. पडणाऱ्या लाईटची frequency जर threshold frequency इतकी असेल, then what we found by this equation, काय लक्षात येते, here you can write h nu naught is equal to h nu naught. h nu naught इकडे आलं वजा होणार, then kinetic energy म्हणजे किती होणार तुमची 0, बरोबर आहे, okay. If these two are same, then definitely kinetic energy would be 0 that we get. So here we can say that for light of incident frequency which is same as threshold frequency, kinetic energy of photoelectron is 0. Kinetic energy photoelectron ची काय 0 आहे. त्याच्यानंतर second, when or if we can say, if, okay, frequency of incident photon, नुसता न्यू म्हणजे frequency of incident photon, if it is less than threshold frequency, याच्यापेक्षा कमी असेल, okay, we didn't get photoelectric effect. आपल्याला त्यावेळी photoelectric effect दिसणार काय, नाही दिसणार. If the frequency of incident photon is less than threshold frequency, जेवढे इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढणारा पाहिजे फ्रिक्वेन्सी त्याच्यापेक्षा कमी असेल तर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिळणारच नाही, दिसणार नाही. दॅट ऑल्सो वी कॅन प्रेडिक्ट बाय दिस इक्वेशन, ओके. देन इफ nu is greater than nu naught, okay, we get photoelectric effect, and the kinetic energy then that case will be equal to what we get, h in bracket nu minus nu naught. Very simple, okay. If this is greater than this we have, then how much kinetic energy we get, h nu naught जर इकडे आणला, h कॉमन काढला तर nu minus nu naught. So that's why I write directly here. Are you understood this? Kaala kasala hai. Okay, by this relation you can say kinetic energy is E minus phi naught. E minus work function. E is h nu. This is h nu naught. H common kada nu minus nu naught. Okay. So you see very easily the experimental part whatever we seen. Okay. By that experimental part, experimental view वगैरह they consider करूँ. Same thing by this equation also predicted by the Einstein. Okay. He also confirmed by this what is threshold frequency. He defined this threshold frequency based on this relation. That photoelectric, when it start getting photoelectric effect, if nu is equal to nu naught. So that minimum frequency is threshold frequency. Below that we didn't get photoelectric effect. More than that we get that photoelectric effect, and also we find the kinetic energy of photoelectron. That are the things that we say. Then also he said that this process is an instantaneous process. By this equation he said that, okay, this process is an instantaneous phenomena we have. This is the instantaneous phenomena.
Okay, instantaneous phenomena. Then by this equation also we get to stop, okay, photoelectric effect. Okay, to stop photoelectric effect we can give negative potential to anode, we will say to anode. Okay, that is then what we have, kinetic energy is equal to E V naught, where V naught हे काय तुमचं स्टॉपिंग पोटेंशियल आहे. Where V naught is what we have, the stopping potential. Okay, so we can stop the photoelectric effect. For that, what we need to do in this last case, negative potential should be given to the anode, and then when it stops, no, then that time we have kinetic energy and negative potential energy are same. So by this we can write V naught, that is the stopping potential, and it's E V naught is what we have, stopping potential energy. V naught is stopping potential, E V naught is, लक्षात घ्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल ची एनर्जी कशी करतात. दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी वी हैव. So you should know that how we can find this stopping potential energy. Okay, so these are what we have, some of the properties of photoelectric effect. या सगळ्या photoelectric effect च्या properties आहेत. Okay, same properties by this Einstein's theoretical equation also he given to us. Okay, so या properties तुम्ही सगळ्या लक्षात ठेवा. Okay, either by experimental part or either by Einstein's photoelectric equation. By that part we can easily understood this. I hope you understood up to this part. Okay, कळालं असेल तुम्हाला. ठीक आहे. Then we will see, based on this photoelectric effect, we can form a device. Okay, there is one device which works on this photoelectric effect that we are going to see now. That is photocell. Okay, photocell. So what is this photocell? Photocell by its word again you see photo, that means again light, that is photon, and cell means something which gives us electric energy. Cell, regular आपण cell वापरतो, battery cell. Okay, it gives us electric energy. So photocell does what? Photocell converts light energy into electric energy. Photocell converts what? Light energy into electric energy. It is a device which converts light energy into electrical energy based on what principle? Based on principle of photoelectric effect. It works on the basic principle of photoelectric effect. Okay, so that is the basic idea of photocell. So photocell is what we have, a kind of device, okay, which converts light energy into electrical energy, and that works on the basic principle of photoelectric effect. So how that is constructed and how it works? Same photoelectric effect as we know. It works similar to that. There's a construction फक्त बघूया आपण. Okay, so photocell जो आहे, that is formed by using a evacuated glass bulb like structure, no? Okay, circular glass, strong, okay, transparent like glass चा असे evacuated tube असते, म्हणा tube म्हणा किंवा याला तुम्ही, okay, a circular enclosure we have, okay, container enclosure, glass container, whatever you say, and there we have as a cathode such a metallic, okay, electrode we have which acts like a cathode, and over to this actually we have coated it with the photosensitive material. याच्यावर काय कोट केलेलं असते? throughout a photosensitive material is coated to over to that. पहिली गोष्ट म्हणजे इट इज सच अ पॅराबोलिक इलेक्ट्रोड वी हॅव. ओके, असा कर्व्ड असतो, कर्व्ड, आणि याच्यावर काय कोटिंग केलेलं असते आपण? फोटोसेन्सिटिव्ह material. You know that what is photosensitive material? Yesterday we were discussed. Photosensitive material means which can easily give the photoelectric effect, or the substance which has low threshold frequency, low threshold energy किंवा work function. ज्या सबस्टन्सची काय असते, वर्क फंक्शन एकदम कमी असते त्याला फोटोसेन्सिटिव्ह, कारण तो लगेच देतो आपल्याला
इलेक्ट्रॉन इमिट त्याच्यापासून लगेच होतं. अशा मटेरियलचं कोटिंग त्या फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियलचं काय असतं, कोटिंग ओव्हर टू वन इलेक्ट्रोड वी हॅव विच ऍक्ट्स लाईक अ कॅथोड. हिअर इट इज गोइंग टू ऍक्ट लाईक अ कॅथोड. And the another electrode, like cathode, another electrode, okay, that is also made up of certain metal, mostly like platinum or some other good, okay, metallic substance, which acts like a anode, and these two are enclosed, okay, in a evacuated glass tube, and those are actually insulated. एखाद्या अशा cylindrical device मध्ये काय केले असतात, they are packed in a some cylindrical rubber or some mica or some insulating substance मध्ये ते असे पॅक, जसं बल्ब असतो ना, सिमिलर टू दॅट. आणि त्याच्यापासून असे पिन काढलेले असतात, कंडक्टिंग पिन. ओके, लाईक हिअर वी हॅव होल्स, थ्रू दॅट दी पिन्स आर गेट आउट ऑफ दॅट, अँड हिअर वी कॅन डू द कनेक्शन. टू दिस वी कॅन डू द कनेक्शन. याला आपण कनेक्शन इथं देऊ शकतो. ओके, सो वी कॅन गिव्ह हिअर लेट्स से some negative potential to cathode, some positive potential to anode. Okay, and by this way I am going to get some current. याच्यातून आपल्याला इकडून, because no, when light fall on this cathode, definitely electrons are get removed out of this photosensitive material, which will be absorbed by this, okay, anode. Those will be passed and it shows us some current. It will shows us some current. So this way actually no, this photocell works. अशा प्रकारे ह्या फोटोसेलचे कन्स्ट्रक्शन असतंय. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नुसार वर्क करतो. ओके, सो दिस इज व्हेरी स्मॉल इझी कन्स्ट्रक्शन अँड ओके इट्स वर्किंग वी हॅव. दिस photocell is used in number of applications. Okay, so this is its construction and that can be used in number of applications. Okay, like as I told you previously also, few applications are of this. Let me say here, that is like you may use that in burglar alarm. Okay, burglar alarm, there you can use. How it is used, that I will explain you in burglar alarm, as well as it is used in exposure meter. Okay, exposure meter, that is in camera, that you can use. Okay, then that is used to measure the intensity of light, to measure intensity of light. Okay, then many different kinds of sensors where this can be used as a counter, that can be used. So number of applications are there. Okay, as well as to produce sound. Okay, sound production analysis, sound production मध्ये वगैरे बऱ्याच ठिकाणी तो वापरला जातो. यापैकी काही मी लिहिलेले आहेत, but we have lot many different applications of photocell. सो बर्गलर अलार्म म्हणजे चोरांच्या पासून सावध करणारा अलार्म. सिंपल लक्षात घ्या. यू मे बी नोईंग दॅट की मेनी टाइम्स नो सच काइंड ऑफ सेन्सर्स. एक प्रकारचा सेन्सरच आहे तो म्हणूया आपण. बर्गलर अलार्म इज सम काइंड ऑफ सेन्सर ओनली अँड देअर दिस फोटोसेल कॅन बी यूज. हाऊ वी कॅन यूज? ओके, सपोज वी हॅव अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग प्रेझेंट ओव्हर हिअर. इथे खूप महत्वाची ओके सिक्युअर गोष्ट आहे आणि ते आपल्याला सिक्युअर ठेवायची आहे. ओके, इथे मी फोटोसेल ठेवलाय. सपोज लेट्स से ऍट दिस साइड वी हॅव अ फोटोसेल आणि या बाजूला मी एक सोर्स ऑफ लाईट आहे. लेट्स से इन्फ्रारेड रे आहे, एखादा इन्फ्रारेड आहे किंवा मे बी यूव्ही आहे. ओके, सो लेट्स से इन्फ्रारेड आहे. आयआर इज सिंपल वन वी हॅव. सो आयआर वी हॅव. आयआर वी आर नॉट एबल टू सी. आयआर जो आहे तो आपल्याला दिसत नाही. वी नो दॅट. ओके, वी कांट सी. तुमचा रिमोट जो असतो, ओके, टीव्ही चेंज, चॅनल चेंज करायचं, तो रे जाताना दिसतो का तुम्हाला? नाही दिसत. सो दॅट इज अ काइंड ऑफ आयआर. ओके, सो तसा एक रे तिथून लावलेला आहे आणि ती लाईट कंटिन्युअसली त्या फोटोसेलवर पडते. यू नो दॅट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ इन्स्टंटेनियस प्रोसेस. इफ लाईट स्टॉप, इमिजिएटली द करंट विल बी गेट स्टॉप. ओके, आणि ते कंटिन्युअसली पडत लाईट. आपली तर आपल्याला दिसत नाही. सपोज एखादा चोर तिकडून ही वस्तू घेण्यासाठी आला, ही मे नॉट नो नो ओके वेदर देर इज एनी लाईट रे और काय आहे, त्याला दिसणार नाही. मग तो जस्ट वॉकआउट केला तिथून, व्हॉट विल हॅपन दॅट लाईट रे विल बी गेट कट नो, बिकॉज ऍज ही पास लाईट रे कट होणार. कट झालं की तिथं लाईट पोहोचणं थांबलं की इट विल स्टॉप गिव्हिंग द करंट. मग त्याला एक दुसरा असा रिले कनेक्ट केलेला असतो याला की ऍज सुन ऍज द करंट गेट स्टॉप ब्लो द ओके सायरन. त्याला असा रिले कनेक्ट केलेला असतो की त्याच्यातला करंट थांबला की लगेच तो ब्लो करेल. म्हणजे तो बर्गलर अलार्म. आर यू गेट दॅट? सो लाईक दॅट इट वर्क्स. देन एक्सपोजर मीटर मध्ये फॉर एक्झाम्पल पूर्वीचे जे कॅमेरा वगैरे होते, वेन यू टेक द पिक्चर
many times you also see that if the light quality is bad, the picture even if you take, you may not get a clear cut picture. बरोबर आहे. सो एक ठराविक प्रकारचा लाईट एक्सपोजर मीटर मध्ये कॅमेरामध्ये बसवलेले जायचे की एक ठराविक विशिष्ट एवढी लाईट असेल तरच तुम्ही पिक्चर घ्या, म्हणजे फोटो घ्या. अदरवाइज यू मे नॉट, ओके, यू शुड नॉट बी टेक द पिक्चर. नाहीतर काय होणार, तसंच तुम्ही पिक्चर फोटो घेत गेला तर रील जी असायची ती संपली जायची. नाउडेज वी हॅव डिजिटल ऑल थिंग्स अँड ऑल, बट पूर्वी ओके रील असायची, रोल असायचा, ओके फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियलचा रोल असायचा. आणि मग तो तुम्ही कसंही फोटो काढला आणि मग ते कसे आले तर तो रोल खराब व्हायचा ना, बरेचसे त्यातले फोटो खराब व्हायचे. सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू हॅपन दॅट, इट इज निडेड टू चेक द क्वालिटी. ओके, क्वालिटी त्या पिक्चरची चांगली येण्यासाठी लाईट प्रॉपर असणं गरजेचं आहे. सो दॅट कॅन बी चेक विथ सच काइंड ऑफ सेन्सर, फोटोसेल. याचा वापर करून आपण ते करू शकतो. लक्षात, दॅट वी कॅन डू. सो मेजरमेंट ऑफ इंटेन्सिटी ऑफ लाईट, काही वेळा लाईक इन लक्स मीटर अँड एक्सेट्रा, इंटेन्सिटी लाईटची चेक करणं गरजेचं आहे. खेळामध्ये वगैरे ओके करतात ना, चेक करतात, क्लाउडी सीझन वगैरे असेल तर, अँड दे स्टॉप ओके दॅट प्ले. तो खेळ तिथे थांबवला जातो जर इफ इट लाईट इज व्हेरी पुअर. सो हू विल चेक दॅट, ओके, हू विल डिसाइड दॅट वेदर दॅट लाईट इज बॅड ऑर ओके गुड. सपोज एखादी हारणारी टीम आहे, ती म्हणली लाईट बॅड आहे थांबवा, हारते म्हणून, ओके, इट इज नॉट करेक्टिंग नो. सो दॅट अंपायर ऑर द जे पंच असतात दे विल चेक इट नो, ओके, वेदर इट इज गुड फॉर प्लेइंग ऑर नॉट, and then they will decide, and they will decide it based on that. They can show, okay, this is the light intensity, you can play or you cannot play. Then there are sensors that we have, like counters and etc. Number of, okay, अनेक सारे बघा, many things now it becomes now automatic and sensor based things. बऱ्याचशा ठिकाणी सेन्सर्स यूज केले जाऊ लागले अलीकडे, where the लोकांची संख्या जी आहे, जी काम करणाऱ्या लोकांची संख्या, त्याची गरज नाही किंवा अॅक्युरेसी पण या मशीन आपल्याला जास्त मिळू शकते. लक्षात घ्या, सेन्सर एज अ काउंटर वगैरे तुम्ही यूज करू शकता. म्हणजे काय बघा, आता सपोज इफ यू आर हॅव्हिंग अ कंपनी लाईक कोको कोला और सम बघितला वगैरे असेल तुम्ही, ओके, नंबर ऑफ थाउजंड्स ऑफ अँड लॅक्स ऑफ दोज बॉटल्स आर गेट प्रोड्यूस एव्हरी डे नो. सो हाऊ यू कॅन मेक अ रेकॉर्ड ऑफ दॅट, हाऊ मेनी बॉटल्स आर प्रोड्यूस और हाऊ मेनी थिंग्स आर गेट प्रोड्यूस. ओके, सो एक सेन्सर असतो, म्हणजे एक लाईट असते विच इज कंटिन्युअसली लाईक लेझर लाईट अँड ऑल दॅट. दॅट इज हियर वी हॅव फोटोसेल अँड दिस ओके बॉटल्स विच फायनल फिनिश प्रोडक्ट दॅट इज कंटिन्युअसली पास ओव्हर टू दॅट ओके ट्रॅक. त्या ट्रॅकवर कंटिन्युअसली त्या बॉटल्स अशा जात असतात. लक्षात ठेवा. सो ऍज दे पास नो, ओके, जसे जातात तसा हा लाईट रे काय होणार, कट होणार ना. दे आर ऍक्च्युअली मूव्ह व्हेरी फास्ट. लक्षात घ्या, खूप फास्टली जात असतात त्या, त्यांचा स्पीड खूप फास्ट असतो. एखाद्या व्यक्तीला ते मोजायचं म्हणजे शक्य नाही. बट हियर यू कॅन डेफिनेटली एबल टू काउंट दॅट विथ द हेल्प ऑफ फोटोसेल. यू कॅन एबल टू काउंट इट. जसंही जाते तसं लाईट कट होते. लाईट जेवढ्यांदा कट होते तेवढ्यांदा ती इन्स्टंटेनियस प्रोसेस आहे. म्हणजे लक्षात घ्या, 10⁻⁸ सेकंड पर्यंतचा देखील ओके तो भाग मोजू शकतो. लक्षात घ्या, 10⁻⁸ सेकंड एवढ्या कमी वेळेत जाणारी गोष्ट पण तो मोजू शकतो फोटोसेल. सो इट्स व्हेरी लार्ज थिंग वी हॅव. सो एका सेकंदात अगदी लाख जरी गेले, म्हणजे लाख गेले तर म्हणजे किती सांगू, 10⁵ झाले. एका सेकंदात लाख बॉटल गेल्या तर मग एका सेकंदात 10⁸ बॉटल जरी गेल्या तर तो मोजू शकतो. ओके, करेक्ट मोजू शकतो. सो लाईक दॅट नो, दॅट मेनी टाइम्स पल्सेस ज्या प्रोड्यूस होतात दॅट यू कॅन अगेन बाय सम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यू कॅन एबल टू कनेक्ट इट विथ काउंटर अँड यू कॅन मेजर दॅट. सो दॅट्स वाय दे आर यूज इन काउंटर as a number of different sensors. साऊंड प्रोडक्शन रील्स जे असतात पूर्वी किंवा इव्हन आता देखील टॉकीज मध्ये बघितलं तर मोठे रील्स असतात, त्याच्या कडेला बघितलं तर असे छोटे छोटे काय असतात बघितलं का कधी, रेक्टँग्युलर असे होल्स असतात. सो साऊंड इज रेकॉर्डेड इन दॅट होल्स. साऊंड जो असतो तो त्या होल्स मध्ये रेकॉर्डेड असतो. ओके, त्याच्यावर जे लाईट पडतो, तुमची जी फिल्म रोल होते त्याच्यावर आपण लाईट टाकतो, राईट, बरोबर आहे. आणि त्याच्यामुळे ते तुम्हाला प्रोजेक्शन पुढं स्क्रीनवर ते पिक्चर दिसतंय. पण त्याच्या बरोबरच अलॉंग विथ दॅट तुम्हाला आवाज पण ऐकू येतो. तो आवाज कसा प्रोड्यूस होतो, तर आवाज प्रोडक्शनसाठी साईडला जर तुम्ही रीलच्या त्या बघितलं असेल तर असे होल्स असतात बघा, त्या ठिकाणी असे असतात का, रील असते त्याच्या साईडला असे होल्स असतात, वेगवेगळ्या थोड्या छोट्या मोठ्या आकाराचे. सो ही लाईट जी पडत असते त्याच्यानुसार याच्यातून लाईट जी पास होते दॅट विल बी सेन्स्ड बाय फोटोसेल अँड अकॉर्डिंग टू दॅट इट्स इंटेन्सिटी चेंज.
ओके, आणि त्यामुळे तो करंट त्याच्यापासून जो प्रोड्यूस होतो फोटोसेल मध्ये तो करंटचं व्हेरिएशन होते, ते करंटचं जे व्हेरिएशन होते ते अँप्लिफाय करून लाऊड स्पीकरला परत कनेक्ट केलं जाते, विच प्रोड्युसेस दॅट साऊंड विच इज रेकॉर्डेड ओव्हर टू दॅट रील. सो साऊंड प्रोडक्शन मध्ये इट्स अगेन एवढं फक्त वरवर सांगितलं मी तुम्हाला. ओके, दिस सुपरफिशियल आय टोल्ड यू, वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ विथ दॅट, हाऊ इट इज प्रोड्यूस, व्हॉट इज द अगेन फेनॉमिना, किती इंटेन्सिटी काय वगैरे. सो in general you just remember what are the different applications of photocell. Okay, so it may be asked for 2 marks, write the application of photocell or draw the diagram of photocell. Okay, or write the construction of photocell, whichever जाऊ शकते. Okay, only that point may be asked, so it's very easy one. Okay, समजलं काय आणि कसं. So I think that and I hope that all the different points of this topic that are over. It is very सिंपल, इझी अँड स्मॉल टॉपिक. कोणता टॉपिक पॉइंट राहिलाय? झाले किती? डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिस सुरुवातीलाच घेतला आपण. डी ब्रॉग्लीज हायपोथेसिस, डी ब्रॉग्लीज हायपोथेसिस, डॅव्हिजन जर्मर एक्सपेरिमेंट सगळं घेतलं आपण. दॅट वी आर टेकन फर्स्ट अँड देन वी आर टेकन दिस. यस, कुठला राहिला असेल त्यातला पॉइंट तर विचार. काय राहिला असेल, इफ एनिथिंग इज लेफ्ट that we are yet to take from this topic, tell me. Yes, sanga wave particle this and wave particle duality of light, that I explained based on the various theory I told you. Okay, wave and particle duality, this is duality actually, and this duality is of what we have, of light. And this I explained you that you see there are number of theories which were put forth by different scientists. Okay, where based on wave theory, like no Huygens wave theory, Maxwell's electromagnetic wave theory, we can explain phenomena like a reflection, a refraction. Okay, reflection, refraction, diffraction, then interference. Polarization. So like that we have a number of these things, scattering. Okay, so these are what we have, few phenomena which we can explain based on wave nature of light. Wave nature of light, that already you also learn in wave optics. Okay, those theories मी देखील थोडक्यात सांगितलेले आहे, I think so. Corpuscle theory, Huygens wave theory, then electromagnetic wave theory of Maxwell, how that is actually evolved, how that is actually step by step scientists think about that nature of light, the phenomena of light, and they come up with this. And based on particle nature, that is on okay photon nature, we can explain the phenomena like photoelectric effect. Okay, photoelectric effect ourselves. Then we have Compton effect. Okay, Compton effect, pair production effect. Okay, pair production effect or black body radiation. Okay, these are the few phenomena of light which you can explain based on the quantum nature, based on the particle nature. Okay, photon nature, where each quanta has energy E is equal to h nu. Okay, so every time you see that to explain few phenomena we need to consider light in the form of photon particle, and to explain few phenomena of light we have to consider in form of wave. Okay, so we cannot explain, okay, with a single definition all the phenomena of light, and that's why it is come up with the duality of light. Duality, that is double nature of light, wave and particle nature. So कुठले phenomena wave base वर explain केले जातात, कोणते particle nature वर explain केले जातात, that also you should know. Okay, so हे देखील लक्षात घ्या. So this is nothing but the wave particle duality of light, and based on this only, no, de Broglie put his hypothesis of duality of matter. De Broglie's hypothesis मध्ये काय सांगितलं त्यांनी, that matter is also associated with dual nature. If it is rest, it is particle. If it is moving, सांगितलं तुम्हाला कोणती कार पळाली, कोणती वस्तू पळाली, तर काय बघायचं, de Broglie's, from the de Broglie's eye, it is going like wave. Okay, and its wavelength is how much? How much is the wavelength? De Broglie's wavelength h by p. हे सगळं अभ्यास केला असेल तर पटपट येणार, लगेच आठवलं पाहिजे. De Broglie's wavelength is h by p, h by mv, h by p.
We also saw that in various forms. De Broglie's wavelength वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये देखील आपण काढलं. Okay, we found that in form of energy. We found that in form of, okay, for a charged particle, h by p is the relation. Then we write that like this. Even we write this in terms of kinetic energy like this. Okay, or this for a charged particle we wrote this formula in terms of charged particle like this. For an electron we simplify that and we got that relation like this, more simplified relation. So all these different relations, these are what we have. De Broglie's wavelength. या सगळ्या de Broglie's wavelength आहेत, लक्षात घ्या. जो पार्टिकल मूव्ह होतो त्याच्यासाठीच आहे. ओके, सो या प्रत्येक इक्वेशन वरून तुम्हाला काही प्रॉपर्टीज त्या मॅटर वेव्हच्या, आता याला मॅटर वेव्ह देखील म्हणतो आपण. आय टोल्ड यू दॅट de Broglie's wave also called as matter wave because it is associated with matter, no, which is in motion. What we say that from this you see that lambda is inversely proportional to mass. We have lambda is inversely proportional to velocity, that we can say. Okay, the de Broglie's waves, you see, they are not electromagnetic waves, even those are not mechanical waves. जनरली वेव्ह मध्ये आपण क्लासिफाय कसं करतो, मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. परंतु de Broglie's वेव्ह या मेकॅनिकल वेव्ह पण नाही. का मेकॅनिकल वेव्ह नाही आहे? कारण मेकॅनिकल वेव्हला मीडियमची गरज असते. मग याला मीडियमची गरज असते असं काही नाही. ओके, सो नॉट दे आर मेकॅनिकल वेव्स, नॉट दे आर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. मग ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स पण नाही, कारण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मध्ये इलेक्ट्रिक मॅग्नेटिक फील्डचे व्हायब्रेशन असतात. लाईक दॅट वी डोंट हॅव एनिथिंग. कुठलाही मॅटर ज्याला इलेक्ट्रिक मॅग्नेटिक फील्डची काही देणं घेणं नाही आहे, तो मूव्ह झाला तर त्याच्या आतमध्ये पण de Broglie वेव्ह तयार होते. सो दीज आर नॉट मेकॅनिकल वेव्ह, दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, दीज आर डिफरंट काइंड ऑफ वेव्ह वी हॅव. काही वेळा त्याला पायलट वेव्स असे म्हणतात. दीज वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज समटाइम्स एज पायलट वेव्ह. ओके, मॅटर वेव्ह. So these are the names of it. De Broglie's wave, okay, de Broglie's wave. So these are few names of that wave. Probability waves. So ये त्याचे नाव आहेत, लक्षात घ्या. Okay, and very important thing, no, let me tell you here. You see, if you find the velocity of this de Broglie's wave, then you find the velocity of de Broglie's wave, velocity of this matter wave or de Broglie wave. You find it will come greater than velocity of light. Something very interesting theoretically we can prove. Theoretically आपण हे प्रूव्ह करू शकतो. What we know till now that there is nothing which has speed greater than velocity of light. असं कुठलीच गोष्ट नाही आहे की ज्याची वेलॉसिटी लाईटच्या स्पीड पेक्षा जास्त आहे, हे आपल्याला माहिती आहे. ओके, परंतु जर तुम्ही theoretically de Broglie's wave ची वेव्ह वेलॉसिटी काढला, if you find the velocity of de Broglie's wave, then you find its velocity would come greater than velocity of light. And this we can also prove based on Planck's theory and Einstein's mass energy relation. हे प्रूव्ह पण आपण करू शकतो. आय विल शो यू दॅट. ओके, मग हे लक्षात ठेवा. काही वेळा तुम्हाला ऍज अ एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो. वेलॉसिटी ऑफ de Broglie wave is equal to velocity of light, greater than velocity of light, less than velocity of light. ओके, किंवा इट डझंट असोसिएटेड विथ वेलॉसिटी, काही तर विचारलं जाऊ शकतं. सो velocity of de Broglie's wave, you see, we can show that it is greater than velocity of light. So that is also one of the property of matter wave. ही देखील तुम्ही त्या मॅटर वेव्ह de Broglie वेव्हची काय म्हणू शकता, एक प्रॉपर्टी आहे असं म्हणू शकतो आपण. ओके, देन वी विल ऑल्सो डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन. फोटॉनच्या प्रॉपर्टीज देखील आपण डिस्कस केल्या होत्या सुरुवातीला. ओके, व्हॉट इज फोटॉन, किती एनर्जी असते त्याची, कशावर अवलंबून असते. ओके, फोटॉन यू नो इट डझंट गेट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक मॅग्नेटिक फील्ड, किती मोमेंटम किती असते फोटॉनचं वगैरे वगैरे डिस्कस केलं. ओके, इफ यू वॉन्ट टू प्रूव्ह दिस, तुम्हाला हे जर प्रूफ पाहिजे असेल की बाबा वेलॉसिटी ऑफ मॅटर वेव्ह इज ग्रेटर देन वेलॉसिटी ऑफ लाईट असते, हाऊ वी कॅन प्रूव्ह दॅट. वी नो दॅट एनर्जी, ओके, एनर्जी बाय प्लँक्स क्वांटम थेअरी वी हॅव एनर्जी इज h nu. प्लँक्स क्वांटम थेअरी नुसार एनर्जी काय असते, h nu. अँड आइन्स्टाईन्स मास एनर्जी रिलेशन नुसार काय असते, E इज इक्वल टू mc². ओके, अँड de Broglie's वेव्हलेंथ जी असते ती काय असते, h/p, h/p अशी असते. सो या तिन्हीचा ऍक्च्युअली ना रेफरन्स घेऊन व्हॉट वी कॅन एबल टू शो हियर, वी कॅन एबल टू शो दॅट वेलॉसिटी इज ग्रेटर. आता वेलॉसिटी नॉर्मली कशी करतो आपण, हाऊ वी फाइंड जनरली वेलॉसिटी, वेलॉसिटी ऑफ एनी वेव्ह वी फाइंड बाय मल्टिप्लाइंग फ्रिक्वेन्सी बाय इट्स वेव्हलेंथ. वेलॉसिटी जनरली कशी करतो आपण, एखाद्या मॅटर वेव्ह किंवा इव्हन वेलॉसिटी ऑफ लाईट काढायचं असलं तरी ती पण कशी करतो. ओके, वी फाइंड द वेलॉसिटी ऍज फ्रिक्वेन्सी इंटू वेव्हलेंथ. आता मग वेव्हलेंथ जी h/p आहे, ओके, ती जर मी इथं पुट केली सपोज,
एखादा मॅटर आहे सपोज एम इतक्या मागचा तो व्ही इतक्या वेगाने जर जात असेल तर त्याच्याशी असोसिएट वेव्ह आहे. ओके, आता या वेव्हची वेलॉसिटी जी आहे, या वेव्हची वेलॉसिटी ती आपण या फॉर्म्युल्याने काढू शकतो. वेव्ह वेलॉसिटी म्हणूया त्याला. वेव्ह वेलॉसिटी वी फाइंड बाय फ्रिक्वेन्सी इंटू वेवलेंथ, and wavelength is h by tv. Okay, so here I can show here by these relations, by somewhat these relations. Okay, या रिलेशन वरून आपण काय दाखवू शकतो की ही वेव्ह वेलॉसिटी ग्रेटर दॅन वेलॉसिटी ऑफ लाईट आहे. हाऊ वी कॅन डू दॅट, मला ते दाखवायचं. कसं दाखवणार, हाऊ वी कॅन डू दिस, काय करू शकतो आपण बघा इथे, सो दॅट यू गेट दॅट आन्सर. किंवा डिब्रॉग्ली हे खरं होतं. डिब्रॉग्लीज वेवलेंथचं रिलेशन जे म्हणतो ना आपण, लॅम्डा इज एच बाय पी, दॅट इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट. दिस यू कॅन प्रूव्ह सिम्पली बाय युजिंग दिस टू बेसिक प्रिन्सिपल्स. आइन्स्टाईन्स मास एनर्जी रिलेशन आहे, प्लँक्स क्वांटम थेअरी, याच्यावरून हे तुम्ही प्रूव्ह करू शकता थेरॉटिकली देखील. कसं प्रूव्ह करू शकता, दोन्ही पण एनर्जीज आहेत. इफ आय इक्वेट देम I'll get this relation. Okay, now nu is what we have, c by lambda. Nu is nothing but c by lambda we have, just like this. No, c is nu lambda, so nu is c by lambda. Okay, this formula also we were written previously. So this c get cancelled with this c, so lambda if I take it to this side, mc if I take it to this side, what I will get, lambda is h by mc. Now m into c means mass into velocity. Mass into velocity is p. Okay, so theoretically you can able to prove de Broglie's hypothesis by these two equations. त्याच्यावरून प्रूव्ह करू शकतो. But what I want to find here, I want to show that velocity of de Broglie's wave is greater than velocity of light. So how do we do that? It is there, but how do we do that? That is the question. That is the thing that we want to show here. So we can show this. Can anybody try it? We try करू शकता का बघा. If I want to show velocity of wave is greater than velocity of light, how do we show that? कसं दाखवणार? Okay, so you just try this. Okay, here to make try करा to show this. It is not a part of our syllabus, but okay, you just remember that the wave velocity of matter wave is always you find greater than velocity of light. This is another important property of de Broglie's wave. आणखी कोणता पॉइंट राहिला का बघा. इफ एनिथिंग इज लेफ्ट दॅट टू डिस्कस फ्रॉम दिस टॉपिक, फेरी मधला कोणता पॉइंट राहिला, ऑल आर फिनिश्ड. ओके, सो नाउ वी विल सी दी क्वेश्चन आन्सर्स. ठीक आहे, आता आपण क्वेश्चन आन्सर बघूया. पहिला वाचा बघू काय एमसीक्यू. Read the first MCQ. What is that? What's a काय MCQ पहिला? A photocell is used to automatically switch on the street lights in the evening. When the sunlight is low in intensity, thus it has to work with visible light. The material of the cathode of the photocell is zinc, aluminum, nickel, potassium. So what is asked here, you see, you use let's say photocell for street lighting. Street lighting साठी आपण काय यूज करणार आहोत, photocell. Okay, that we are going to use it, right? And photocell you know that it works on what, incident energy जी आहे, light energy जी आहे त्याच्यावर वर्क होतो. ओके, इव्हनिंगला देखील इंटेन्सिटी इव्हनिंगला लेसच असते. ओके, ऑब्व्हियसली लेस असते. आणि दिवसभर कुठली लाईट असते, ती जर विजिबल लाईट असते. आणि विजिबल लाईटची वेवलेंथ ऑलरेडी यू नो दॅट. व्हॉट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाईट? 400 to about 7 or 800 नॅनोमीटर. दॅट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ. आणि त्याची आपण एनर्जीची रेंज पण डिराईव्ह केली होती, काढली होती परवा. काय असते एनर्जीची रेंज? 1.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, 1.5 ते 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके, आता म्हणजे याचा अर्थ काय, माझा फोटोसेल जो आहे म्हणजे हा कॅथोड जो आहे फोटोसेलचा, राईट, फोटोसेलचा हा जो आपला कॅथोड आहे असा, याच्यावर मी कुठल्या प्रकारचं मटेरियल माउंट केलं पाहिजे तर मला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होईल आणि त्याच्यामुळे मला इलेक्ट्रिक करंट मिळेल आणि त्या करंटचा यूज करून मी स्ट्रीट लाइटिंगचा लॅम्प ऑन करेन. ओके, so that is the some kind of thing, that is the thing that is asked. So you see, definitely
याच्यावर व्हिजिबल लाईटच पडणार आहे, दुसरी लाईट तर पडणार नाही, बाहेर आहे म्हटल्यानंतर. आणि व्हिजिबल लाईटची एनर्जी जी आहे ती आपल्याला माहिती आहे 1.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे. बरोबर आहे. म्हणजे मला इथं मटेरियल चूज करताना असं मटेरियल चूज केलं पाहिजे की ज्याचं वर्क फंक्शन इन बिटवीन दिस आहे. ओके, दॅट शुड बी इन बिटवीन दिस. सपोज मी इथं फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल म्हणून जसं त्याने सांगितलं तसं अल्युमिनियम वापर, तर अल्युमिनियम किंवा झिंक वापर, तर त्याचं वर्क फंक्शन हे ग्रेटर दॅन 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे. सो वुड इट इज इट पॉसिबल टू गिव्ह द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देन? ऑब्वियसली नॉट. बरोबर ना. इफ आय यूज हियर सपोज झिंक, it will not give me the photoelectric effect. Why? Because the work function of zinc is 3.3 electron. मग ते चार मटेरियल जे दिलेले आहेत त्याच्यात वर्क फंक्शन सगळ्यात कमी कोणाचं आहे, दॅट आय शुड नो, देन ओनली यू कॅन एबल टू आन्सर इट. सो एज आय टोल्ड यू, मोस्टली एज अ फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल वी यूज अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल कुठला आहे बघा, त्यातला अल्कली मेटल्स वगैरे केमिस्ट्रीला झाला असेल ना, पिरियडिक टेबल, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स. सो कुठला मटेरियल आहे त्यातला, अल्कली पोटॅशियम. ओके, विच इज दॅट वी हॅव पोटॅशियम. सो वी कॅन यूज दॅट पोटॅशियम. पोटॅशियमचं वर्क फंक्शन हे अराउंड 2.3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असतं त्याच्यात. पोटॅशियमचं वर्क फंक्शन हे किती असते, अराउंड 2.3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सो जे ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये तुम्हाला जे खाली चार ऑप्शन दिले त्या प्रत्येकाच्या पुढे त्याचं वर्क फंक्शन लिहून ठेवा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ओके, वर्क फंक्शन या सगळ्यांचं तुम्हाला ओके टेक्स्टबुक मध्ये एका टेबल मध्ये दिलेलं आहे. काही वस्तूंचं वर्क फंक्शन बघितलं असेल तर, वाचलं असेल तर तुम्हाला लक्षात येईल. वर्क फंक्शन ऑफ पोटॅशियम, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, झिंक, या सगळ्यांचं वर्क फंक्शन गिवन आहे. ओके, सो तुम्ही ते थोडं लक्षात ठेवा. ऍटलिस्ट कमी कुणाचं आहे जास्त कुणाचं आहे हे तर माहित पाहिजे टू सॉल्व सच प्रॉब्लेम्स. सो वी कॅन से पोटॅशियम. नेक्स्ट वाचा, तुम्ही वाचा पुढचा, मोठ्यानं वाचा जरा. Polychromatic containing many different frequencies. Radiation is used in an experiment of photoelectric effect. The stopping potential will depend on the average wavelength, will depend on the longest wavelength, will depend on shortest wavelength, does not depend on the wavelength. So what will be your answer? Think about that. Understood the concept? You use here polychromatic light, म्हणजे visible light. Let me say that it is visible light. That you make it incident on a photocell or on that cathode, photoemitter. Let's say photoemitter वर आपण तो टाकला. ओके, आता तुम्हाला काय करायचं आहे, याचं काय विचारलंय, स्टॉपिंग पोटेन्शियल. याला आपण असं निगेटिव्ह पोटेन्शियल देत चाललो, तर ते स्टॉपिंग पोटेन्शियल नेमकं कशावर अवलंबून आहे? व्हेरी गुड क्वेश्चन. आताच आपण थोडं डिस्कस केलेलं. सांगा, तुमचे उत्तर सांगा प्रत्येकाने. आपल्या विचार करा आणि सांगा. On which factor the stopping potential will depend? Longest wavelength. But आणखीन कोणाचा वेगळा आन्सर आहे? Do you have anything else, any different answer? तुमचं काय उत्तर आहे? लॉंगेस्ट. तुमचं लॉंगेस्ट काय? का लॉंगेस्ट? का वाय लॉंगेस्ट? वाय लॉंगेस्ट वेवलेंथ इज करेक्ट आंसर हियर. वाय नॉट शॉर्टेस्ट? चुकले आन्सर तुमचं. हाऊ इट विल डिपेंड ऑन लॉंगेस्ट? You see, energy of incident photon is equal to, we have hc by lambda. Okay, energy of incident photon is hc by lambda we have. So shorter the wavelength, more is the energy. Okay, and more is the energy, more will be the kinetic energy. And your stopping potential depends on what? This kinetic energy. स्टॉपिंग पोटेन्शियल हे कायनेटिक एनर्जीशी रिलेटेड आहे. कायनेटिक एनर्जी परत इन्सिडेंट फोटॉनच्या एनर्जीशी रिलेटेड आहे. सो ज्या फोटॉनची एनर्जी जास्त त्या फोटॉनमुळे कायनेटिक एनर्जी जास्त ना. अर्थ आलं लक्षात? मला काय म्हणायचं आहे, उदाहरण सांगतो तुम्हाला. इथं जे तुम्ही सांगाल ते उदाहरण सांगतो. परत मानून चला, हीच पॉलिक्रोमॅटिक. पॉलिक्रोमॅटिक म्हणजे लक्षात आलं ना, पॉलिक्रोमॅटिक लाईट म्हणजे लाईट विच हॅज ऑल द डिफरंट कलर्स, नंबर ऑफ कलर्स, मेनी कलर्स. दॅट इज white light, visible light.
नंबर ऑफ वेवलेंथ आहेत त्यात, नंबर ऑफ कलर आहेत 7 विथ जॉय. ओके, मग त्याच्याकडे किती एनर्जी आहे? एवढी एनर्जी आहे की 1.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट कुठल्या कलरची एनर्जी आहे? रेड. आणि ही व्हायलेटची आहे. ओके, ज्याची वेवलेंथ जास्त त्याची एनर्जी कमी. बरोबर आहे, रेड टू व्हायलेट. आणि इथं सपोज हा फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल जो लावलाय तो मानून चला माझा किती आहे? 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्टचं बल्ब फंक्शन असलेलं आहे. पण रेड लाईट टाकल्यानंतर ना कायनेटिक एनर्जी तुमची जी असणार आहे ती किती असणार आहे? 0.5. रेड लाईट टाकल्यानंतर कायनेटिक एनर्जी 0.5. आणि व्हायलेट लाईट टाकल्यानंतर किती असणार? 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असणार. बरोबर आहे, बरोबर आहे ना. मग मला आता स्टॉपिंग पोटेन्शियल इथं जर स्टॉप करायचं असेल, जर मी 0.5 लावलं तर हे व्हायलेटचे थांबतील का? नाही ना. म्हणजे मला स्टॉप पूर्ण करायचं असेल तर 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्टच्या करस्पॉन्डिंग जी कायनेटिक एनर्जीची करस्पॉन्डिंग पोटेन्शियल आहे, निगेटिव्ह पोटेन्शियल, ते लावलं पाहिजे ना. साधा सोपं विचार आहे. ओके, ते लावलं पाहिजे ना. स्टॉपिंग पोटेन्शियल किती पाहिजे इथं? 2 व्होल्ट पाहिजे, निगेटिव्ह 2 व्होल्ट स्टॉपिंग पोटेन्शियल मला वापरलं पाहिजे तर मी थांबवू शकणार याला. याला थांबवतं तर ऑब्व्हियसली हे थांबणारच आहे ना अगोदरच. त्याला काय थांबवण्यासाठी वेगळं काय करायची गरज आहे काय? नाही ना. मग आता 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट कुणाच्या करस्पॉन्डिंग होतं? व्हायलेटचे होतं ना. त्याची वेवलेंथ काय होती? शॉर्टर होती ना. मग लॉंगर कसं सांगितलं? सो असं हे उत्तर येते. ओके, सो हे थोडं विचार करून उत्तर द्यायचं. नेक्स्ट तुम्ही वाचा मागे. An electron, a proton, an alpha particle and a hydrogen atom are moving with the same kinetic energy. The associated de Broglie's wavelength will be the longest for electron, proton, alpha particle, hydrogen atom. Okay. So what is given to you? Electron, proton, alpha particle, hydrogen. All are moving. All are moving with same. काय सांगितलंय? Same kinetic energy. They have same kinetic energy. All these are having same kinetic energy. So what will be their de Broglie's wavelength relation? So kinetic energy च्या टर्म मध्ये de Broglie's wavelength कसं लिहितो आपण? Just we were written like this. Okay, in terms of kinetic energy we have the relation of de Broglie's wavelength, that is h by root 2me. मग आता सगळ्यांची एनर्जी सेम आहे, 2 नंबर सेम आहे, h सेम आहे. म्हणजे वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काय? रूट ऑफ m आहे. सो टू फाइंड ओके द वेवलेंथ रिलेशन बिटवीन these 4 particles you must know their mass. You must know their mass. मग मास किती असते मला सांगा. मग त्याच्यावर उत्तर येते. मास इलेक्ट्रॉनचे किती असते? पुढे काय? 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. Mass of electron. Mass of proton किती असते? That you should know, no? Otherwise how you can answer it? ते माहित नसेल तर आन्सरच देऊ शकणार नाही तुम्ही. 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. Mass of proton. Mass of alpha किती असते? अल्फा पार्टिकलचं मास कसं काढतो आपण? अल्फा पार्टिकलचं मास. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज सेम ॲज हेलियम न्यूक्लिआय. सेम ॲज हेलियम. हेलियम मध्ये काय असतात? 2 प्रोटॉन असतात, 2 न्यूट्रॉन असतात ना. 4 त्याचा मास नंबर आहे. म्हणजे प्रोटॉनच्या मासच्या चौपट असते, लक्षात घ्या. मास ऑफ प्रोटॉन जे असते त्याच्या चौपट मास ऑफ हेलियम वी कॅन से. आणि मास ऑफ हायड्रोजन हे काय असते? सेम ॲज प्रोटॉन मास. कारण एकच असतो त्याच्यात प्रोटॉन हायड्रोजन मध्ये, बरोबर ना. इलेक्ट्रॉन पण एक फिरत असतो गोल. इलेक्ट्रॉनचं मास त्याच्याकडे निग्लिजिबल आहे. सो वी आर नॉट कन्सिडरिंग दॅट. सो मास ऑफ हायड्रोजन इज सेम ॲज दिस. अ लिटल बिट मोर दॅन प्रोटॉनच्या मासपेक्षा थोडं जास्त म्हणूया. ओके, मग आता याच्यामध्ये मास सगळ्यात कमी कोणाचा आहे? म्हणजे सगळ्यात लॉंगर वेवलेंथ असणार कोणाची? आपल्याला काय विचारले तिथं? लॉंगर वेवलेंथच विचारले ना. लॉंगर वेवलेंथ कोणाची असणार? इलेक्ट्रॉनची. इलेक्ट्रॉनचे खालोखाल कोणाचे असणार? इलेक्ट्रॉनच्या खालोखाल प्रोटॉनचे असणार. त्याचं मास कमी. बरोबर आहे.
याच्यापेक्षा याचा मास जास्त आहे प्रोटॉनचा. प्रोटॉन पेक्षा जास्त मास कोणाचा आहे? हायड्रोजन त्याचा. आणि सगळ्यात कमी कोणाचा असणार वेव्हलेंथ? अल्फाची, कारण त्याचा मास सगळ्यात जास्त आहे. ओके, सो रिलेशन लक्षात घ्या. लॅम्डा इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू काय? व्ही आहे, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास आहे. त्याच्यावरून हे काढलं आपण. समजलं? ठीक आहे. वाच प्रथमेश, तू वाच नेक्स्ट क्वेश्चन. If n width and n blue are the number of the photons emitted by the respectively sure of equal power and equal dimension in unit time, then काय कळलं? if n red and n blue are the N number n red red and n blue हा are the number of photons हम्म emitted by respective sure of equal power and equal dimension in unit time, then okay, so these are the number of red photons and number of blue photons. Okay, this is number of red photon, this is the number of blue photon. They are emitted by whom? They are emitted by power. काय वाचत तुम्ही? They are emitted by respective sources of equal power and equal dimension in unit time. So these are the two sources we have. Let's say these are the two sources. One is of red source, याच्यातून red photon बाहेर पडणार आहे. The other is of blue photon चा emitter आहे. Both of them have same dimension, they say. Okay, and same power. Power देखील या दोन्हीची काय? Same आहे. Then what will be the relation between number of red and number of blue photons? Those are emitted. Number of red and number of blue photons, those are emitted. How you find power? If their power is same, they are say power same असेल. How you find power? Power is what? Power is nothing but number of energy. म्हणजे energy per unit time, no? What we have? Power is rate of doing the work, energy per unit time. That is the formula of power, right? बरोबर आहे ना? मी काय म्हणतो ते कळलं का? Power is what we have, energy per unit time. Now how we find energy? Energy is h nu. Energy is what we have, h nu. Okay? Number of जेवढे असतील ना, आता हे जर power suppose if I say of red, so number of red into energy of red color. Energy of red color, that I'll let me write as energy of red color divided by time. Okay? If I say power of blue, so that will be number of blue into energy of blue divided by time. Am I right? का लगा कसं लिहिलं हे? So first of all you should know that power means energy by time. Energy of red how we can find? जी एनर्जी आपण काढतो रेडची आणि त्याचे नंबर जेवढ्या संख्या आहेत त्याला मल्टिप्लाय केलं तर तेवढी एनर्जी ना. सपोज एका फोटॉनची एनर्जी 2 आहे, असे 10 आहे, तर टोटल एनर्जी काय होणार? 20, लाईक दॅट. ओके, सो वी मल्टिप्लाय बाय दिस. सो नाउ यू सी, ओके, दिस पॉवर अँड टाइम दे आर सेम वी हॅव. These are same, we know these powers are same. So I will equate them. So if I equate them, what I get? This would be equal to this NB into EB upon. So TT is also same. They said that same time. So TT is also same we have. Okay. So number of red divided by number of blue is equal to what we get? Energy of blue divided by energy of red. बरोबर आहे? If I do this, okay, rearrangement. Now you know that energy of blue is definitely greater than energy of red we have. Energy of blue color is greater, no? Because blue has less wavelength. Blue ची wavelength कमी असते, म्हणजे एनर्जी जास्त. So that you should know. म्हणजे हा जो रेशो आहे, हा रेशो ग्रेटर दॅन काय असणार आहे तुमचा? 1 असणार आहे. ओके, हा जो रेशो आहे तो काय असणार आहे तुमचा? डेफिनेटली इट शुड बी ग्रेटर दॅन 1. म्हणजेच नंबर ऑफ रेड इज ग्रेटर दॅन काय ना नंबर ऑफ ब्लू. हे जर इकडे घेतलं तर कळलं का? This ratio definitely would be greater than 1. Why it is greater than 1? Because energy of blue is obviously greater than energy of red. किंवा हे तुम्ही लॉजिकली पण उत्तर देऊ शकता. मी आता हे तुम्हाला सगळं मॅथमॅटिकली एक्सप्लेन केलं, ऑल दिस थिंग्स. इझिली थोडं विचार केले की लक्षात येईल. दोघांची पॉवर सेम आहे, एनर्जी
ओके, ऑलमोस्ट त्यांनी इमिट केलेली टाइम सेम पाहिजे, बरोबर आहे. आता ब्ल्यूची एनर्जी जास्त आहे आणि रेडची एनर्जी कमी आहे, म्हणजे रेडचे नंबर ऑफ फोटॉन जास्त गेले पाहिजेत ना तेवढीच एनर्जी देण्यासाठी. लॉजिक. ओके, so if you use that logic, easily you can get the answer. But mathematically also you can prove like this if you want to prove. Really, if you want to prove, you can prove it like this. All of you get this? अजून MCQ डायलॉग कोणता? हा वाच, मोठ्यानं वाच जरा. The equation E is equal to Pc is valid for all subatomic particles, is valid for an electron but not for an photon, is valid for photon but not for an electron, is valid for both an electron and photon. So tell me, E is equal to Pc, where P is the momentum, C is the velocity of light. So what do you say? Which answer would be correct? थोडा विचार करायला सांगा. इलेक्ट्रॉन आणि फोटॉन साठी सांगितले ना, whether it is we can use it for electron photon or only for photon, only for electron. What is it? कोणासाठी असणार, कसं असणार सांगा. काय असणार? Easy, it's very easy. We use this relation for only photon, not for electron. How we can use it for electron? Electron never go with the speed of light. C is the speed of light. C is what we have, speed of light. So we can, this equation you can apply for photon, not for electron. So whatever that option is there, that you can, okay, mention that. Easy. काल कसं आलं, काय आलं प्रॉब्लेम, आणखीन एक सोडल्याने सांगा एखादा प्रॉब्लेम. वाचा, प्रश्न आले काय वाचा, मोठ्याने एक प्रॉब्लेम. मास्क काढा आणि वाचा जरा. What will be the energy of each photon in monochromatic light of frequency 5 into 10 raised to 14 Hertz? Very simple. Okay. What is asked here? What will be the energy of monochromatic light of frequency 5 into 10 raised to 14 Hertz? How we can find this? E is equal to hν. Here we are not using Sc by lambda. Why to use Sc by lambda? We have given frequency. Directly you use frequency. Okay. So h is 6.63 into 10 to the power minus 34. You must know, remember this value of Planck's constant. This much joule second into frequency is 5 into 10 raised to 14 hertz. Okay. So गुणाकार करा 5 आणि त्याचा 5 3 15 30 31 33.15 into 10 raised to minus 34, and this will be minus 20. Am I right? Okay. So this much we got the answer in Joule. This much we got the answer in Joule. I want to convert it to electron volt. काय करणार? Divide it by 1.6 into 10 raised to minus 19. So that you will get that answer in electron volt. So that the answer that you get in electron volt. Do this, you will get the answer. Do this calculation. You did that. Hello, run answer. Okay, so if you simplify that, you will get the answer, that is 2.07 electron volt. Okay, the remaining problems we will solve. Okay, evening la so basla lecture la सोडूया. पण जो तुम्ही सॉल्व केलेले काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते बघा. ओके, and in textbook you see in blue and that yellow boxes some extra information generally they provide. Okay, so read that also. They are given in that box with color, means that is very important.
That's why they are given. Many times student doesn't read that. ते वाचत नाही तुम्ही बरेच जण. ओके, त्याच्यामध्ये जी एक्स्ट्रा माहिती, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिलेली असते थोडीफार. So that is very important because based on that also problems would be asked in exam किंवा MCQs, mostly MCQs त्याच्यावर विचारले जाऊ शकतात. ठीक आहे. सो रीड दिस टॉपिक अँड बाकीचे मग प्रॉब्लेम्स आपण संध्याकाळी सोडवूया. म्हणजे हा टॉपिक आज होईल. काय डाऊट्स असले तर विचारू शकतो.